Um, Hello, everybody. I cannot see you, unfortunately. I can only see myself now on the screen, but it doesn't really matter. Well, I was very happy to get in touch with your team and to learn about the work you're doing in Russia, in Moscow and St. Petersburg, and I'm sure many other cities that you do wonderful work to help people in high need. And in my presentation, I wanted to share with you a big picture from how the system and the individual interact to become homeless. And once you're homeless, what are your needs and how we do that in the Netherlands. So you could see differences and similarities with how we do it and how you do it. But there are many similarities. Sorry, Igor, do you mind? Здравствуйте, я, к сожалению, вас не вижу, я на экране вижу только себя. Мне придется импровизировать пока в отсутствие презентации. Скажу, что я был очень рад, когда ваша команда со мной связалась. Мне было интересно узнать про вашу деятельность в России, в Москве, Санкт-Петербурге и множестве других российских городов. Мы помогаем людям в нужде. И в своей презентации я хочу обрисовать общую картину того, как система взаимодействует с человеком, как вообще появляется проблема бездомности, какие потребности есть у бездомных людей. Я уверен, вы увидите очень много общего в ситуации в нашей стране и в вашей, но будут и различия. Okay. So, every society has a certain percentage of people that simply cannot manage chronically. And there's a group of people who are extra vulnerable at some times when different factors come together and that they turn into homelessness. It's very complicated, and you know that. The thing is, how do we do things in the Netherlands? Over the last 100 years, there has been a response in service provision, and it's always nice to know the history of how a government or local municipality respond to people in need. There are the houses for the poor, there have been the cloisters, there has been the nuns and the fathers and the religious people that always have been helping out to other people who are poor and in need. People who are in the streets and begging, the public are giving them money, but that is just a single moment. But it's interesting to see how it's responded, and regime changes are important. Political influences are important. Economical influences affect all this, and how services are focusing on the public. And Igor, sorry, I'll interrupt you so our translator can translate this bit. Thanks. В любом обществе, в любую эпоху есть некоторый процент людей, которые не справляются, хронически не справляются, и при определенном сочетании факторов именно эти люди становятся бездомными. Это очень сложная проблема, с которой последние 100 лет Голландия начала отдельно работать плотно, но мне кажется, важно также обрисовать историю того, как бездомным людям помогали. Исторически практически всегда существовали церковные приюты, где помогали беднякам. Люди на улицах собирали милостыню для того, чтобы выживать. Но мне кажется интересным поговорить о том, как правительство и муниципалитеты реагируют на эту проблему. Когда меняется режим, меняется политическая констелляция в обществе, меняются влияния, в том числе экономические, и появляются новые публичные сервисы. Okay. In my experience, this goes back to Amsterdam, where 100 years ago we had the Doctors for the Poor, and they work in several
And the doctors for the poor, and they work from the hospitals, and the professors, they went into town to local areas, to provide their medical services. And there were about 7 rooms in town where they go. Then little later, there was a psychiatry department from where the psychiater went out also when there was a crisis, and they call him the riding psychiatrist, so the outreach psychiatrist. That was in the 40s, after the Second World War, in the 50s. Then in the 70s... Igor, I'm sorry, I'll stop you there once again. Можно я так часто не остановлюсь? 100 лет назад в Амстердаме появилась выездная служба, врачи помогали бездомным людям. Это были профессора и сотрудники больниц, которые выезжали в неблагополучные районы и предоставляли там медуслуги. Таких районов по городу в Амстердаме было 7. Позже к ним присоединились психиатры и также создали собственную аутрич-программу, выезжая по необходимости. Я сейчас говорю про 40-е, 50-е годы, послевоенные. Excellent. And then after the war in Vietnam, oh, there you go. The war, yeah, this is the one. This is the one. Yeah, here you see that from the 1970s to 2000, after the war in Vietnam, where the Americans were in Vietnam, many people soldiers came back with heroin to Germany. And from there, it spread all and back to America, so it spread all over the world. And then there was a problem with heroin and HIV. And in the 80s, cocaine was a big role over the world. So cocaine gave a lot of problem and made sure that many people became violent also because of crack use. And they were at home. They were not nice to, many men were not nice to their wives. And there was domestic violence, and so these guys had to leave, and also the women were escaping from their homes. So there was a big problem because of drug use, and the method of use by injecting gave, of course, the HIV epidemic. Да, на этом экране вы видите, как развивалась ситуация. Перейдем к периоду 70-х по 2000-е годы. После Вьетнамской войны американские солдаты возвращались в Европу с героином. Сначала они приехали в Германию. Оттуда этот наркотик начал экспортироваться по всему миру, в том числе и в Голландию. Также началась эпидемия ВИЧ из-за того, что этот наркотик принимали внутривенно. В 80-е кокаин стал проблемой по всему миру, и в частности употребление крэка вызывало очень много случаев насильственного поведения, много случаев домашнего насилия, из-за которого женщинам приходилось убегать из дома, что в свою очередь приводило к проблеме бездомности. И, как я уже сказал, способ употребления многих наркотиков, а именно внутривенные инъекции, привел к распространению эпидемии ВИЧ. Wow, your translation is wonderful. In response so you have the drug epidemic, you have the HIV epidemic, and then there was also closing of mental health psychiatry hospitals. So many people did not stay in hospital, but they came to the streets. So you have a mix of, and there has always been the alcoholic in the streets everywhere in the world, in every country in the world. They have also every time the alcoholic. So you have a mix of people, and in response, we have the outreach team, and that's where I was a part of the team that reached out to these people to see what are their needs and what are their medical needs. So from there, it was the outreach, and now we have the public mental health department that provides for all these people that are in the streets right now.
Итак, много факторов: распространение наркотиков, эпидемия ВИЧ, закрытие психиатрических больниц, что привело к тому, что многие из пациентов оказались на улицах. Алкоголизм, конечно же, по всему миру напрямую связан с проблемой бездомностью. Это касается любой страны, в любую эпоху. То есть бездомные люди очень разные, это очень разные группы. И я, в частности, был в составе аутрич-группы. Это группа, которая выезжает на место, взаимодействует с бездомными людьми и выявляет их потребности, в первую очередь медицинские потребности. И также вы видите на экране, что в последнее время появился специальный отдел, который занимается проблемами ментального и физического здоровья бездомных людей. Maybe the next slide. This is the team that went out to see. Every morning we come together, see what are the problems, who is going where. Go to hostel, go to prison, go to hospital, and we do an assessment, and we monitor also the problems and the people's problems and care. And where we do it in the next slide is these are several projects that we visited. There was a chair project. It's very nice. It's under a parking garage. There is a place that people can come. The women can come at 5:30, so they can take a quick shower and be safe. And 6 o'clock in the evening, the men can come in and they can grab a cup of coffee or for 10 cents or soup. And there is a mattress, and they take a mattress, they put it on the floor, and there they can sleep. It's very low profile. And I came there every week and to see who is sick and who do I have to take into a shelter infirmary. On the right, there is a Salvation Army shelter where we had some beds. Also, and the left under it's a night shelter. And sometimes, like you have the bus in Moscow and St. Petersburg, you have the bus to reach out to people. Very important to connect and see who is in need of care or in crisis. На предыдущем слайде вы видели нашу команду. Мы собирались каждое утро и выезжали в самые разные локации: хостелы, тюрьмы, больницы, изучали проблемы, которые есть у людей, и пытались понять, как мы можем им помочь, какие услуги можем оказать. На этом слайде вы видите проекты, которые мы осуществляем. Первый проект Cheer. Мне он очень нравится, он очень бюджетный. Это пространство в подземной парковке. В 5:30 туда могут прийти женщины для того, чтобы принять душ, перекусить. В 6 часов приходят мужчины. Также в этом пространстве есть матрасы. Очень бюджетный проект, но очень эффективный. Я туда приезжал раз в неделю для того, чтобы оценить ситуацию, посмотреть, кто сталкивается с какими проблемами и кого нужно забрать в нашу больницу для последующего лечения. Еще один проект — это шелтер армии спасения. Это ночной шелтер, ночлежка, там есть спальные места. И, наконец, передвижные пункты раздачи горячего питания. Насколько я знаю, такие проекты есть от ночлежки в Москве и в Петербурге. Это очень важно. Это позволяет быть в контакте с людьми на улицах. Excellent, excellent. Then in the next slide, you see just a few figures. Maybe, I don't know if you see them. We do. Oh yeah, okay. Well, because I don't see. Okay. Anyway, this is the people that we reach. Our team with doctors and nurses that we went out. The best thing is to go together. Nurse, like for example in Boston, there is an internist, a psychiatrist, and a social worker. They go. The three of them. They go out and reach out. Sometimes I went out with the psychiatrist and the nurse. We go out in the streets and to see people. This is just an idea of, and that is also what you do, and what I saw in your annual report is that you just count how many people do we see, how many consultations, and if you just look, and these are people from around 45, 50 years old. If you see how sick they are, just by looking at the number of admissions. So the admissions is in hospital or in a shelter. There is a shelter in several shelters in Amsterdam and Rotterdam where there is a 24-hour nurse
is over there, and also volunteers and social work and others who help out. But there is a supervision of a nurse around the clock. So when they are sick in the streets, you cannot stay in the streets. I could send them to the shelter and provide the medical care myself. So you see many admissions. So like up to 1/3 of every 1 in 3 homeless that I saw was so sick that they had to be admitted in the shelter. На этом слайде вы видите цифры, которые мы собрали нашей командой. В нашу команду входят врачи, медсестры, медбратья и соцработники. Всегда лучше работать в командах. В Бостоне, например, на выезде всегда работает команда из соцработника, терапевта и психиатра. Мы часто тоже работаем с психиатрами. В вашем годовом отчете я видела, что вы собираете подобную статистику. Сколько человек мы видим, со сколькими людьми взаимодействуем, сколько консультаций предоставляем. На этом слайде вы видите статистику по людям возраста 45-50 лет. Просто посмотрите на то, какие у них есть заболевания, в каком они состоянии здоровья. 4-й пункт – это процент госпитализации или размещения в лазаретах при шелтерах. Что это за лазарет? В частности, они у нас есть в Роттердаме и Амстердаме. Там 24 часа 7 дней в неделю присутствует медсестра, которая готова оказать помощь, волонтеры и соцработники. Когда люди серьезно больны, они уже не могут оставаться на улицах, им нужен уход. И цифры потрясающие. 1 из каждых 3 людей, то есть 1/3 всех бездомных, нужна срочная госпитализация. Okay, excellent. So in the next slide, you see a few pleasant pictures of things that climate and living outside can do to your feet. And when you have like diabetes on the left, or when you have like wearing 7 trousers, like your sports trousers with the elastic, it really gives no good blood circulation to the legs, and then you get these. So the next slide, this one, it gives you an idea, and it looks quite similar to the situation in your place in terms of the male and female ratio. So most of the women were men, but it's changing over time. Now we see more women becoming homeless in the streets, and they most of them, they had health insurance, because in Holland we have the universal healthcare system that everybody must take health insurance. But not everybody has it, because they don't have an address, and you need an address and an ID, of course, to register, and then you can get benefits, money from the government, and also from that money you can pay for your health insurance premiums. So many of them were insured, but in general they were homeless for 7 years on the street. It's a very, very long time. After 6 months, you're going, then it's getting very hard to get back on the street. And then you see that very similar around the world in the Western countries, that alcohol and drugs and mental health issues were there. HIV is 5%, which is high now, because a few people are injecting these days, and TB is along with that. Depending on where people come from prison, for example, there's a lot of TB in prison before, not anymore now, but that's what bring people to the street also. If there's not diagnosed properly, then they bring the TB to the street. And the skin and lung problems were presented to us in those days. Yeah. На предыдущем слайде вы видели несколько фотографий того, как климат и жизнь на улице может повлиять на состояние ног человека. Слева была фотография человека с диабетом, справа фотография мужчины, который был вынужден носить 7
спортивных штанов с тугими резинками, которые полностью блокировали кровообращение в течение долгого времени. Что касается статистики, которую вы видите на этом слайде, мне кажется, ситуация похожа с российской. Я имею в виду в первую очередь распределение мужчины и женщины. Мужчин на улицах оказывается больше, хотя сейчас мы видим, что все больше женщин становятся бездомными. В Голландии, по идее, у всех есть медицинская страховка, потому что в стране введена система обязательного всеобщего медицинского страхования, но не для всех бездомных оно доступно, потому что не у всех есть прописка и не у всех есть паспорт, карточка ID. Без этого невозможно зарегистрироваться, без этого невозможно получать пособие от правительства и, соответственно, нечем платить за медстраховку. Люди, с которыми мы работаем, и статистику, по которым вы видите на слайде, имеют стаж бездомности 7 лет. Это очень много. Проведя на улице полгода, уже очень сложно с улицы уйти, вернуться домой. В западных странах ситуация общая. Ее вы видите справа. Очень много алкоголя, наркотиков, психиатрии, я об этом уже говорил. ВИЧ 5%, опять же, из-за внутривенного употребления наркотиков. Сейчас этот показатель растет. И туберкулез. Многие приносят его с собой из тюрьмы, многие не диагностированы, и он, к сожалению, не лечится у многих. Yes. This slide shows you my PhD thesis, where in 10 years' time I collected data on during work. And that is something very, very easy to do for everybody, is if you make an Excel sheet and you just give a few items that you say yes or no, a 1 or 0, you put in your Excel sheet, if it's there or not. So then I collected data of about 1,000 homeless people and see how they become homeless. First, of course, their characters, sex and age and education, and then how they become homeless. I also saw in your annual report that we have very many similarities of how people become homeless. And it's especially important to look at the how. Why, we understand. What happened is different. How do they become homeless? So, for example, eviction from a home, because you do not pay the rent, then that's the easiest one, because if you can monitor rent problems, then you can see what people do you have to visit at home to see, hey, can I help with your financial situation? Leaving prison is also very simple, because if people go home leave prison without a home, then you know it's a problem. Also from mental health clinics, when they leave mental health clinics, they go to the street, no good, they'll be in trouble. So there are access points for prevention of homelessness in terms of that. Relation problem is always difficult, because you cannot control all households to see who is in trouble and who will be kicked out of the house, or who is afraid at home and is leaving the house. You don't know that. But it's important to know these 4 sources of homelessness in your monitoring system, because the factors are too many. So you have to focus on 4 major pathways into homelessness. I have a paper written on the sources of homelessness, and it might be interesting to look into that. Yeah. Моей диссертации я написала ее на основании данных, которых я собирал в течение 10 лет своей работы. На самом деле это несложно, это может сделать любой из вас. Нужно завести просто документ Excel и вводить туда значение в формате «да», «нет» или «0», единица. Это данные примерно по 1000 бездомных людей, которым я давал определенный опросник. В вашем ежегодном отчете я видел схожие вопросы и схожую статистику. Вопросы про пол, возраст, уровень образования. И главный вопрос для меня, как человек оказался на улице. Почему? Это вопрос для нас нерелевантный. Нам важно понимать, как человек стал бездомным и как вообще становятся бездомными. И я выявил несколько путей главных попадания на улицу. Первое – это выселение из-за неуплаты аренды, и за этим следить проще всего. Можно отслеживать
долги. Это еще самое простое. Следующее – это освобождение из колонии и тюрем, когда люди оказываются на улице, им некуда идти. Те, кто выписываются из психиатрических клиник и тоже попадают на улицу, они в зоне риска, разумеется. И все это можно описать как основные пути, которыми люди приходят на улицу. И, соответственно, мы можем находить точки доступа, которые позволяют осуществлять профилактику бездомности. Тему с отношениями очень сложно контролировать, потому что практически невозможно следить за тем, что происходит у людей дома, какие там отношения, кто хочет сбежать из дома и так далее. Но 4 основные источника мы контролировать можем и отслеживать можем. Excellent. So you see over time that when in this study, people, no, the other one, please, the previous slide. Oh, no, the other way. Yeah, that after 10 years, 1 in 5 of the people that I had seen was dead, had died because of so many problems in addiction, psychiatry, and of course, physical life in the street makes you very old very soon. So many people had died. HIV, liver problems because of alcohol, lung problem because of staying outside, smoking a lot, and diabetes, also a big problem on the street to survive. And you get serious health conditions. По моей статистике, в течение 10 лет 1 из 5 людей, с которыми я вступал в контакт, погибали из-за сочетания самых разных проблем. Это и психиатрия, и зависимости, и вообще жизнь на улице как таковая, которая сильно бьет по здоровью, ВИЧ, печень из-за алкоголя, легкие из-за обильного курения и диабет. На улице людям очень сложно получать необходимый медицинский уход, поэтому развивается очень много сложных состояний. Okay, the next slide. If you look at people that are poor or in ill health or in homelessness, there is only 2 types of care needed. And it is social care and medical care. And that's why I written on the bottom, is there a ministry of social medical affairs? So you need a ministry that looks at how is the population housed? Do they go to school? Can they speak the language? Do they have income? And do they have meaning in their life and religion as important community sense feelings? And on the other hand, medical care is only 4 types: addiction, and you need to know if somebody is intellectually capable of understanding how to make a living and to keep a household and keep relationships and all that, or other mental issues and physical disorders. So this package, these items are all to be considered when providing services for the people who are poor and in ill health. Малоимущим людям, которые оказываются на улице, необходимо всего 2 типа помощи – социальная и медицинская. Именно поэтому министерство, как вы видите внизу, называется Министерством по социальным и медицинским вопросам. Если говорить про социальную помощь, основные темы здесь – это жилье, если человеку где жить, грамотность, владение языком, уровень доходов, занятость и духовная поддержка, религия. Медицинская помощь также делится условно на 4 категории. Первое – это зависимость. Второе, очень важно понять, есть ли вообще у человека способность зарабатывать деньги, вступать в отношения, ухаживать за собой. И другие проблемы с психическим здоровьем тоже относятся сюда. И, наконец, физические нарушения. Это те темы, те проблемы, по которым необходимо оказывать услуги бездомным людям. In the next slide, I show you. You don't have to remember this, but what important is if you I try to find in all kind of sources and organizations to find data and numbers on social and medical condition of the population in the Netherlands. We have 18 million people in the Netherlands,
And you see that 1 in 6 is living in poverty. So even if we are a rich country, there are many people living in poverty. So also intellectual disability is very interesting to know from your clients. Do they understand? Sometimes they talk smart, but they don't understand, and they cannot. They act like they're 7 years old. So not to go through all these numbers, but it's just interesting to see how many people are put in a box. But all the boxes are connected, and we have no idea of how big the problem is. So we don't know how much care we do need to deliver, and how much houses, how much services we need to build that really are fitting the needs of the people. So we never know if we keep on collecting single data, and every organization is allowed to collect their own data, their own annual report. It makes no sense. It's just an idea, but you don't know what reality is going on. In reality is going on. Это просто данные, которые я собрал. Можно не учить этот слайд наизусть. Мне просто хотелось показать вам, как выглядит ситуация. Это данные по социальному и медицинскому состоянию населения нашей страны, Голландии. Население составляет 18 миллионов. И здесь вы видите, что 1 человек из 6 живет за чертой бедности. Несмотря на то, что мы богатая страна, очень много людей живет в нищете. Еще одна проблема – это психическая инвалидность, и на это важно обращать внимание. Ваши подопечные могут говорить связно, но на самом деле их когнитивные способности могут быть нарушены, и они могут мыслить на уровне 7-летнего ребенка. Я хочу обратить ваше внимание на то, что все эти данные собираются отдельными службами. И именно поэтому мы не можем целостно реагировать на эту проблему. То есть непонятно, сколько людей нуждается в помощи, какому количеству людей нужно жилье, какие еще услуги нужны, какие потребности есть у этих людей. Разные организации собирают данные по своей работе и публикуют ежегодные отчеты. Но если эти данные остаются разобщенными, то это бессмысленно. Нам нужна общая картинка. Excellent. In the next slide, I just try to show you the causes of homelessness. So it's very complicated. Many people say, oh, people choose to be homeless. There's their own choice to live in the streets. But if you know all these factors that are presented on this slide, you tell them that they really have to do their homework and go and see what's going on. That poverty and feeling safe at home as a child, feeling safe as a child at school, are you being bullied? Are you being seen? Are you part of the group, or are you excluded? It all starts there. And on the structural side, you see there's a lack of housing that is affordable, and lack of income, and to buy all this. The world is getting richer and more expensive, so it's very difficult. Furthermore, and very important, on the right left is the income and debt control support, and the screening in the community for people who are in high need and vulnerable to become homeless, or to fall all between the walls of services, and they are forgotten. Yeah. На этом слайде я описываю общие причины бездомности. Как вы видите, их можно разделить на несколько групп. Наверняка вы встречались с людьми, которые говорили, ну, это их выбор, сами так решили, сами оказались на улице. На самом деле это просто означает, что человек ничего не знает про матчасть, и нужно ознакомиться со статистикой. Факторов очень много. Это и нищета, безопасность в детстве, дома и в школе. В школе это может быть проблема буллинга, исключенность из социума, из групп в школе. К структурным проблемам справа относятся отсутствие доступного жилья,
низкие доходы или невозможность получить доход. Мир богатеет, все постоянно дорожает, и проблемы с доходом также слева обозначены. Очень важно, я полагаю, работать с нуждающимися семьями, которые находятся в зоне риска. Эти люди рискуют оказаться на улице, и необходимо работать на опережение. Дело в том, что они, к сожалению, часто забывают. Okay. And the next slide is to show you the burden of disease among homeless people. If you compare to general population, you see a high rate of hepatitis, HIV, and scabies. And on the neuropsychiatric disorder, there is a very high alcohol and drug problem, and you have to think that are these problems before they are homeless, or do they appear after being homeless? But as you see that it's little in the general population, it's always a selection of people who is becoming homeless and who during homelessness they are carrying a heavy burden of disease towards a premature death. На этом слайде я перечисляю проблемы со здоровьем бездомных и сравниваю статистику по бездомным и по общему населению. Как вы видите, намного выше процент таких заболеваний, как гепатит, ВИЧ, чесотка, психиатрические заболевания, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Важный вопрос, которым здесь нужно задаваться, это существовала ли такая проблема в жизни человека до того, как он или она оказались на улице. И отвечая на этот вопрос, мы можем сравнить цифры в общем по населению и по бездомным и увидеть, что очень многие заражаются, к сожалению, оказавшись уже на улице. In the next slide, you see that in terms of death and in groups that are at high risk of early death. If you talk about prevention from a social and a medical point of view, there are 4 groups that people don't become old. They have a miserable life, and they live poor and they die poor. Such as the homeless people, the sex workers, the drug users, and the prisoners. They're having a hard time living. And if you look at death, then you always have to protect the women. Always have to protect the women. The women have to be safe at home, and in the streets, they should not be in the streets. Women should never be in the streets alone, because they are dying from injury, from suicide, from homicide, and poisoning. Maybe they kill themselves by taking overdose drugs. So they see that there are 18 times higher risk of dying than people who are housed and women who are having a home. So always make sure that the women have a home. Здесь статистика по преждевременной смертности и по возможным мерам профилактики этой преждевременной смертности. Группы риска здесь не только бездомные, но и люди с низким доходом, тюремные заключенные, секс-работники, люди с зависимостями. Все они разделяют повышенный риск преждевременной смертности. Я хочу обратить отдельное внимание на женщин. Вы видите, что риск преждевременной смерти у женщины, оказавшейся на улице, намного выше. Именно поэтому этой проблемой нужно заниматься отдельно. Женщины на улице погибают от тяжких телесных, самоубийств, убийств, отравления, передозировки. Необходимо женщин ограждать от этого. In the next slide, okay, you read this. Это вы сможете сами прочитать, я думаю. Yeah. I really like Dostoevsky. Очень люблю Достоевского. Also Pushkin and the Russian writers are wonderful. Anyway, the next slide is, if you read this, this is very important. You see, there is a lot of burden of disease, there is a lot of death, and there is a lot of problems. The more homeless people in a country, the less civilization, the less political and community commitment to keep the sheep together in the herd. And I see people leaving.
why should we care? Is that we have the moral responsibility to look after each other. It's the right thing to do, and charity is a very good thing. Like your organization is very, very good thing to care for other people. That is what has always been the case through the centuries, that the God houses and the guest houses have always been hospital to people in need, and the cloisters before, and it should be that way. And then you have a personal connection with the people that you care for. State interventions, they do not work because there is no personal contact. And if there's no personal contact, your organization will not manage properly. Then there is a professional thing to do, because there is just high need of disease and death to be softened. And of course, a social responsibility, because it's a community, safety is at stake, the costs are at stake. So we need to look after each other. Очень важный слайд, почему вообще это должно нас беспокоить. Я это связываю с предыдущими слайдами про риск ранней преждевременной смертности, про большое количество заболеваний среди бездомных людей. Если мы не работаем с бездомными, то наше общество как таковое становится менее цивилизованным, сплоченность общества резко падает. Я разделяю ответ на этот вопрос на 3 категории. Первая – это нравственная ответственность. Благотворительность – это правое дело. Ваша организация занимается правым делом. И эта работа велась веками. Всегда были лазареты и при монастырях, и при приютах. Важно поддерживать прямой контакт с подопечными. Только так мы можем им помочь. Именно поэтому, кстати, не работают интервенции на уровне государства, потому что это некая безличная услуга. Здесь нет никакого личного контакта. Следующее – это профессиональная ответственность, опять же, из-за распространения заболеваний, из-за смертности. И последнее – социальная ответственность. Это наша ответственность перед обществом, это про безопасность, про экономию средств. По всем параметрам мы должны заботиться друг о друге. Excellent. Now the last slide is to show you some lessons that homelessness always starts at home. So you need to have a safe home where you can buy. That poverty, child abuse and addiction and mental health disorders, they contribute to becoming homeless. But many people are in the situation, but not everyone is getting on the streets. So you need to have extra factors that push you out of your home. And you need to know the pathways into homelessness. And then you collect many disease and you die. So what you do is you go to the people. That is why you do, when you go out in your van and your outreach, every day there's a team in the streets to meet the people. Focus on inclusiveness. Yes, you matter. You are an important person. You need our attention. There is always trauma. Always trauma. So you need to focus on trauma and be kind and focus on motivation and talent of the people. And you cannot do this alone. And that's why it's also very good to have these conferences and you meet and you talk and you share and experiences. And what I always say is, when you build networks, make friends. Because if you want to help the homeless, you need a lot of friends. In the police station, in the hospital, in the shelter, in the streets, you need each other to soften the burden. And for some closing remark, and that I would say is, I'm very proud of you all doing this wonderful work for people in high need. It's extremely difficult. Look at each other, look after each other, and see what you need to keep on doing this work. Because it's sometimes very stressful. You cannot help and solve all the problems that people are having. People need to help themselves. You can be kind, you can be nice to them and say, I understand your problem. I understand your problem. But and that's it. And just be quiet and listen to them. And just ask them what happened.
and don't advise too much and all that, because it's too much. First, they need to rest and get rid of the trauma. That is very important. So I hope I could share a few lessons from the Netherlands with you, and I hope you enjoyed it. I wish I could be there with you, because then it's much better to be in person. But maybe one day we can meet live, and you can show me your wonderful work. Thank you so much. Какие уроки можно извлечь из уличной медицины? Я на слайде перечисляю свои собственные выводы. Первое, очень важна безопасность дома. Такие проблемы, как бедность, жестокое обращение с детьми, зависимости и психические нарушения увеличивает риск попасть на улицу. Но в таких ситуациях оказываются многие, однако не все становятся бездомными. Соответственно, очень важно знать траектории и работать на профилактику. Траектории того, как люди оказываются на улице. Следующий пункт – это высокая заболеваемость и ранняя смертность. Это тот риск, с которым человек сталкивается, оказавшись на улице. Про это тоже важно помнить. Я полагаю, что нужно выходить к людям, выходить на улицы, и вы это делаете через раздачу горячего питания, вы взаимодействуете с людьми там, где они есть. Очень важный принцип для нас – это инклюзивность, понимать, что человек, который перед нами важен, и ему нужно наше внимание. Также важно понимать, что всегда у всех бездомных людей есть травматический опыт, и для того, чтобы с этим справиться, человеку от вас нужна доброта, нужно понимание, и я предлагаю всегда поддерживать мотивацию людей, понимать, что их интересует, зачем они могут пойти. Ни в коем случае нельзя действовать в одиночку, вы просто-напросто не справитесь. Именно поэтому я очень люблю конференции, подобные сегодняшние, где можно делиться опытом. И мой вам совет – заводите друзей как можно больше. Вам нужна помощь, ищите друзей везде, где это возможно, в больницах, в полиции, в шелтерах, на улице. Без помощи вы не справитесь. Я в завершение хочу сказать, что невероятно горжусь каждым из вас и той работой, которую вы делаете. Вы помогаете людям, которые действительно нуждаются в помощи. И хочу сказать еще напутственное слово. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге. Нам нужна помощь друг другу. Мы должны оказывать эту помощь друг другу, чтобы продолжать работать, чтобы продолжать действовать. Еще один важный момент. Люди, которые к нам приходят, часто находятся в состоянии стресса, и из этого состояния никакие проблемы решать нельзя. Первое, что нужно от вас, это доброта. Просто сказать «я слушаю тебя», выслушать человека, попытаться понять, в чем состоит проблема, что случилось. Ни в коем случае не давайте преждевременные советы. И первое, что человеку нужно, это просто отдохнуть и попробовать избавиться от травмы. И только после этого он или она сможет пойти дальше. Что же, надеюсь, сегодня мне удалось поделиться некоторыми уроками, которые мы извлекли из нашей работы в Голландии. Надеюсь, вам было интересно. Я бы, конечно, невероятно хотела присутствовать в этом зале лично, но сейчас это не получилось. Надеюсь, что мы сможем встретиться вживую, и вы мне покажете лично, как вы здесь работаете. Спасибо. Игорь, у нас, к огромному сожалению, Игорь и дорогие коллеги, не осталось ни одной минутки, ни на один вопрос, и это ужасно жаль. Мне кажется, многие из вас хотели бы продолжить беседу с Игорем еще какое-то время. Если это окей, Игорь, если вы не против, мы пришлем ваш контакт прямой всем участникам конференции, если они захотят продолжить с вами беседовать. Если вы согласны, можем оформить эту беседу таким образом. А сейчас нам нужно завершать. Спасибо вам огромное за вашу открытость, искренность и за то, что вам каким-то образом удалось не выгореть за годы вашей работы. Igor, it's a shame, but unfortunately we don't have a single minute left. We are out of time, so we don't have time for the Q&A session. But if it is okay with you, do you mind if we share your contacts with those present in the audience? I mean, if they have any questions, may them... Yeah? Of course.
Да, можно поделиться контактом, и тогда можно будет связаться напрямую, если у вас есть вопросы. Thank you ever so much for your presentation. Thank you very much for your openness, for your sincerity, and thank you very much for not burning out during your long career. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Take Спасибо, care. до свидания.